Cheche bebre na abawiase. Emu ne won na yemfa. Nti na Church of Christ e de Bible nhwemu dwumadie ebrewo. Mimi da biara nonum ekusi no nsia anopa. Eye 5 to 6 am. Ewo Radio Universe 105.7. Bonye mo kwan mo afre ewo dwumadie ne so. Na obe hu no kure no ama ya de hye. Church of Christ yaji Accra manyakopon. Adafunu mune atiefu emu nyina ache esama makwaba eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadi eso ewo Radio Universe 105.7 yedi akopon ase so ahwe nyina so amana wotwe akwa pro abatu ye bio nyakopon edoyen yesi ahwe na kira kwan ne som no ewo yenkwa aka nyina mu mo etisen Church of Christ asa ba wakwa mu bio yedi dwumadi atudin se Bible enhwemu na ebrew dwumadi eba wo nchen memeda biara lonum ekosi no nsia anopa ewo Radio Universe 105.7 ena memeda etwato ewo bosome March mu aye 30th March 2019 selebia me no ekano ya hopon nim de nti a amade pa achew nti de ofam di a obe nyina ne se behwe na kira kwan no osom no ni san a wo ye no selebia me no kano na wo siesie okra no nkwaje da edi akire muntie a wanwasem yi emiri bi na yenso ya yira na nso Yesu Kristo efini soro anuonyam baaye ebeto yen abodin fura no di efi da yira mu wan sen nyame ba no ewase nuala so eden na oye owumawo owohi afi gidi se owosoro ho lidimaye Kristo a owosoro ho lidimaye no ono wasem na bibia ye no woka na sene Bible no aka kire ye no osi so bi ka asem a manen kan ese Nyakopon asem so bi so som a manen som se firi ahodi Nyakopon adiamam na mesu so Nyakopon alunyam ade nyina mu na alunyam ani tumi wɔ ne daadaa amen first Peter chapter 4 verse 11 Petro huma edikan T and 9 ena saa akinkan ewo ne ntia de bia yisiso ne no kenkan no ekire se ejumadie no eti a Bible nhwemu no esi ehwehwem ne ehu de ntia kyeronsem no eka saa nyatimi ayes Yakopon asem yaye bibia Yakopon akase yin din no yaye din Yakopon akase yen kasa no yakasa osum so sene ebetimi asum Yakopon amaso no nini ntine de bia ehu hia si ebekawo ewo saa ensem yi mo enemi am di dwumadie ebrewu ye frame Joseph Afuakwa no be kan Yakopon asem ebetimi aboa yen ewo Kristo som akwantu yi mo mai mo mpaye ade nyina sutumfo Nyakopon agya woso na wokron asin ne manyinara agya de wase si ebone nyina timpo untu ya ntwentwene ye na wokoso ekaka yen na wodo nsem ebre de biara sabri yetu ye ho ehye Nyakopon sa so obekoso ahye ye din na wakasa afayi mu na nia otwonsem aka a opese atiefo etu anamo no mo ye nsakiraye no wahye ye din inu so obeka ye ho wama yedi bibia abawie asumdie mu Onyankopon wodin mu yetu fidie a ho nyina Nyakopon sa so bekoso atrinti bibia amayen yetu Radio Universe aha nyina Onyankopon sa so bebo radio yi ho eban ene na tiefo ne mpanifo a omo ye ntutuye de biara e wo radio yi so etu atiefo Nyakopon sa se wasem a ebai enye asem a betima ma yenya nsakiraye na nia yetimu a wasem no ebeka yanim no
yɛtumi agye atumu ne yɛtu anammɔn sɛnea ɛsɛ yɛtu yɛ man Ghana ɛhyɛ Nyankopɔn nsa agya wonam ahoɔden so ma yɛnya afahodie a ɛyɛ 62 years ni agya wonam no nia pɛmpɛnso a wode ɔman akoduro yɛda wase ɛwɔ sumdie mapa a ɔma yɛnya ne yɛkɔ so ɛsom daa nyinara yɛtu yɛn mpanifoɔ a wodi anim nyinaa hyɛ Nyankopɔn asa sɛ kɔso ma wo Nyankopɔn esuro ntena wɔ mu na biribiara a wɔmɛsusu ho no ɛnyɛ deɛ bɛma ɔman Ghana atumi akɔ animu yɛtumi asom yɛn nkwa nna nyinaa mu yɛtu anuanom so a ɛwɔ ɔman mu hyɛ Nyankopɔn asa sɛ wobɛkɔ so ama yɛ asadeɛ sɛ ɔman papa yɛtumi ayɛ nea bɛma ɔman Ghana akɔ n'anim na ne saa yɔ no nhyira biara a wɔwɔ no wode ahyira yɛ ama ɔman Ghana atumi akɔ anim sɛnea Onyankopɔn ɛpɛ yɛda wase wo ne yɛn hyɛ aseɛ na wo ne yɛn nwie asomdwie mu ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen sɛde biara me ne wo ɛka no twerɛ ahoma yi ɛto hɔ ɛne ne ahoma a yɛwie biribiara no wosu bɛnya mu kwan na wafrɛ na adesua no deɛ wo nte aseɛ a ɛbɛfa wasom no na bibia ahoma no a na wo nso aba adwumadi so na nea ɛkyerɛ w'adwene no wabisa inam nkyerɛsɛm no so ayiwa no fɛfɛɛfɛ 0248 70 5629 0248 70 5629 ɛyɛ ahoma a yɛwie bibiara no yɛbɛbie ama wo na wo nso ɛde wasɛm aba ne mmom mmerɛ adesua no ɛrekɔ so no deɛ wobɛtumi awasapo anaasɛ wobɛtumi atɛse afa ahoma yi a mede ma wo yi ano deɛ mesrɛ wo ɛmfrɛ ɛmfa so na wobɛtumi atɛse biribi aba mmerɛ adesua no ɛrekɔ so no 024 321 9844 024 321 9844 hyɛ no nso ɛmfrɛ mfa so wobɛtumi atɛse biribi aba yɛfrɛ me Joseph Afoakwa ɛnɛ me ne wo bɛsua Nyankopɔn asɛm adesua bi a ɛho hia yie a yɛato din sɛ abomination to the Lord abomination to the Lord nea ɛyɛ Awurade akyiwadeɛ deɛ ɛyɛ Awurade akyiwadeɛ na sɛ yɛbɛkɔ kyerɛ nsɛm no mu akɔhwɛ nea ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ na yɛtumi atu anammɔn ayɛ nsakyerɛeɛ sɛ na yɛtimu mpo na yɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ a yɛnam adesua yi so abɛhu sɛ saa deɛ na yɛyɛ no na yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ nti fa wɔ Bible no na bie kɔ Proverbs chapter 6 verses 16 to 19 Proverbs chapter 6 verses 16 to 19 a ɛyɛ mebusɛm ti ensia yi mu du nsia ekosi du nkron no ɛhɔ ɛna yɛbɛhwɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ abomination a Nyankopɔn ɛmpɛ yɛkasa bibi yɛ abomination anaasɛ akyiwadeɛ a adeɛ a onipa ɛmpɛ koraa sɛ obetie anaasɛ ɔbɛte ho asɛm ɛwɔ n'abrabɔ mu abrabɔ a yɛbɔ yi gyidi sɛ nyinaa pɛ kankɔ yɛpɛ nea ɛbɛsi yɛ yie yɛpɛ nea ɛbɛyɛ nkɔsoɔ nkutoo Onyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn no waka n'akyiwadeɛ akyerɛ yɛn nea yɛyɛ a ɛntumi yɛne Nyankopɔn ntam ɛnwo anaasɛ yɛntumi ɛnsɔ Nyankopɔn ani nti sɛ Nyankopɔn ɛbɔɔ na ɔde wo ba asase so ɛwɔ botae bi nti sɛ bra na bɛtena ase na som no ɛwɔ ne nkwa na aka nyinaa mu a ɔwɔ nneɛma bi a ɔpɛ sɛ wotu anammɔn ɛyɛ nsakyerɛeɛ
sɛ woni obi esan na onipa no die enema bi a ɔmpɛ ɛkyerɛ wa wotimi ne onipa no ɛtena ase ɛma asumdie ɛma pa ɛba mo ntɛm megyiri sɛ yɛ man Ghana ɔman ɛyɛ ɔman a mene umienu sɛ yɛmpo ɛnyɛ yɛ pɛ ɛse yɛ ba yɛwo yɛn a ne sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ ɔman no wɔ mmara ahorow bebree nea ɛyɛ akyiwadeɛ a ɔman no akyi nti sɛ yɛstate sɛ nea ɛyɛ ɔman no akyiwadeɛ no yɛyɛ a na yɛtia ɔman no kankɔ debia me no ɛka ɛbɔ yɛn nyinaa ho kɔkɔ sɛ efi ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ ma ɔman biara efi ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ ma asetena mu ade biara nti mpɔtɛm a wowɔ bia a wopie ostɔɔso a wokɔtena animu opaadi a wokɔdi sɛ wotɔn adeɛ ekyinkyin baabiara a wofa ho biara nea ɛyɛ akyiwadeɛ a yɛbɛka ho asɛm na mepɛ sɛ mɛkyiwadwen esi so sɛ ɔman Ghana akyiwadeɛ a ɔman no tia na yɛ tan ɛyɛ efi nti mmɔden sɛ yɛbɛte yɛn pɔtɛmu na mɛhyɛ adesua ase koraa no mɛsan akae atiefoɔ nyinaa awɔ awerɛhosɛm a ato Church of Christ nyinaa a ne titiriw ɛyɛ osu Church of Christ ɔsapakani Kofitewia okɔkan hopɔn asɛm wɔ Tifi Mountain mu ɛyɛ Northern Region na akwanhyia ɔnam akwanhyia so afiri mu na hopɔn ato nsa afrɛ onua yi megyedi sɛ hopɔn asɛm na ɔkɔkaeɛ hopɔn nimdeɛ nti a aba saa nti mede n'abusua nyinaa hyɛ hopɔn nsa na meka kyerɛ n'abusua nyinaa sɛ hopɔn ɛnhyɛ wɔ mo den ne titiriw ɛyɛ nuaba a ɛyɛ ne kunu afiri mu yi na hopɔn ɛnyekyɛ wo werɛ na hopɔn ɛma wo ho ban ne mo fra nketewa yi na biribiara anka Kofitewia ɛyɛ no na hopɔn ɛnam ne ho ɔden so na ɔnyɛma no ɛmmoro so asafo a na ɔwɔ mu ɛyɛ osu Church of Christ yɛma mo nyinaa yakɔ na hopɔn na onim nea wɔyɛ yɛnti na hopɔn ase saa na kanko biara a ɛsɛ yɛkɔ no yɛtumi atu anammɔn nhyehyɛe biara a ɛfa ne sie nyinaa ho no hopɔn nkɔsa ɛntene ne nsa ɛwɔ so Church of Christ nyinaa yɛma yɛn ho yɛakɔ ne titiriw Greater Accra ɛne beaeɛ a ɔkɔka hopɔn asɛm no hopɔn na onim nea ɔreyɛ ɔse abomination to the Lord nea ɛyɛ Awurade akyiwadeɛ sɛ yɛkenkan Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 na meka kyerɛ wo no a yɛwɔ nneɛma nson bi wɔ hɔ a ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ a yɛbɛyɛ mpensempensemu na yɛtu anammɔn ayɛ nsakyerɛeɛ yɛdi kan no ɔse proud look, a lying tongue, hands that share innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Ɔsi ani a ɛtra ntɔn atorɔ tɛkyerɛma nsa a ehwie mogya a edi bim eguo akoma a adwen musuo adwen ɛnan a ɛhare tumrika kɔbɔne mu ɔdasukunfoɔ a ohu atorɔsɛm ne nea ɔhyɛ anuanom ntam takra wogyem sɛ wohwɛ kyerɛnsɛm yi a saa nneɛma a mabobɔ so ɛna ne hopɔn asɛm so ɛwɔ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 ɛyɛ mu bisɛm ti ensia
imudu nsia ekosi dunkron no ɔse adeɛ nsia yi na Nyankopɔn awurade ɛtan na nea ɛtɔnsoso no na yɛ ne kra akyiwadeɛ ani a ɛtra ɛntɔn atorɔ tɛkyerɛma ne ɛnsa a ehwie mogya a edibim eguo akoma a ɛdwen musuo adwen ɛnan a ɛyɛ hare tumrika ɛkɔbɔne mu ɔdase kurumu a ohu atorɔsɛm ne nea ɔhyɛ anuanom ntam takra awugyem sɛ yɛhwɛ Bible asɛm yi a ɔka yi a na sɛ Nyankopɔn akyerɛ akyiwadeɛ a ɔmpɛ nneɛma bi a yɛyɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ a ɔmpɛ nea di kan no ɔse ani a ɛtena ntɔn sɛ yɛka se ani a ɛtena ntɔn a na sɛ yɛka obi a n'ani nso adeɛ anaa ɔmu adeɛ ɔmfa obiara ɛnyɛ hwee sɛ onipa ati asase yi so na nea ɔno pɛ sɛ ɔbɔ ne bra na ade biara a yɛbɛka na ɔmfa ɛnyɛ hwee no Nyankopɔn sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ ne titiriw nea ɛfa Nyankopɔn asɛm ho sɛ yɛhwɛ nnwom ɔha aduasa baako imu baako no Psalm 131 verse 1 no a Nyankopɔn sɛ ɔsɛ Awurade makoma yɛdwo na m'ani ɛtra ne ntɔn na menyɛ apompompɛ na mehwɛ anwade a ɛkyɛn me sɛ wohwɛ nea anwum yi ɛka yi a Nyankopɔn ɛyɛ obi a ɔpɛ adasama nyinaa asɛm na ɔpɛ sɛ etu anammɔn ɛyɛ nea ɔno Nyankopɔn ɛhwehwɛ Nyankopɔn na ɛbɔɔ yɛn onipadua yi a ekura wo yi ɔse ɔde ɛfam dɔteɛ ɛna enyo wo na ɔhome nkwa ɛhome egu wo mu na wobɛyɛ ɔkra tiasefoɔ enti nipadua yi a ekura wo yi na akwaa biara wɔ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ na sɔ nipadua n'ani ɛma anamɔ biara nipadua no pɛ sɛ otu no nipadua no akwaa baako ɛtɔ kyima a ɛma nipadua no nyinaa ɛtɔ sim Nyankopɔn nim deɛ nti a ɔde biribiara sisi ne na esi enti Nyankopɔn se obi a n'ani ɛtra ntɔn na ɔmmu ɔno Nyankopɔn no yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bi a ebi a yɛni su no yɛsu sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛtene ɛnso Nyankopɔn ani so no na ɛntene yɛhwɛ Romans chapter 12 verse 16 no ɔsɛ mo nyinaa nya anɔkorɔ mo nwinwen nneɛma akɛseɛ ho na mumma momfa ahobraseɛ mfa mo mum ho anyansafoɔ na sɛ yɛni a ɛbɛtra yɛn ntɔn no Bible no etu yɛfo sɛ yɛma ahobraseɛ mum ahobraseɛ yɛma ahobraseɛ ma yɛabrabɔ mu ade biara a obi bɛtwe yɛ adwen asi so na wakyerɛ yɛ sɛ saa anammɔn a yɛtu yi ɛyɛ anammɔn a Nyankopɔn akyi ɛnso yɛbu Nyankopɔn asɛm animtia mpɛmpɛnso a yɛbɛduru a yɛbɛbu Nyankopɔn asɛm nimtia nea yɛyɛ yɛakwan so adeɛ a yɛpɛ no na yɛni atra ntɔn memfa mfiri saa beaeɛ nkyerɛw ade bi kakra fa no sɛ wo ne o boss anaasɛ odwumayɛni opani ɛna ɛyɛ adwuma ɛna wayɛ nhyehyɛe ahorow bebree wɔ adwuma no mu
na wakyerɛ wo sɛ ade wei deɛ bɔ mmɔden fa w'ani susu na yɛ ma me bu me na yɛ saa de sɛnea ɛbɛyɛ a me company yi anaa me dwumadi a medi ebetumi akɔ anim na sɛ wantie na woanyɛ nea o boss ɛka no a wabu n'animtia w'ani atra ntɔn ɔmfa no ɛnyɛ hwee Nyankopɔn asɛm ɛkasa kyerɛ yɛ de biara sɛ yɛani Nyankopɔn asɛm so a ɛnyɛ nea Nyankopɔn ɛpa a yɛama yɛni atra ntɔn Nyankopɔn aka kyerɛ yɛn no yɛbu so yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ ne yɛtɔ so bio mu ɔse atorɔ deɛ yɛfa yɛ ho ɛwɔ ɛkwan ahorow bebree so sɛ yɛka se atorɔ a yɛmfa ne sɛ wone obi ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔnhyia wo na hyia a ɔhyia wo no ebi a hyia me bɛyɛ 7 o'clock nti ɛka kakraa bi ama 7 abɔ no na watwe w'adwene sɛ mpakyɛ wowɔ hefa waa wonim pefee sɛ beebi a wowɔ no a woka sɛ wowɔ hɔ no ɛnyɛ nokorɛ ɛna woka wodi atorɔ ne titiriw mobile phones a aba yi yɛnam so di ntorɔ bebree ne yɛnhwɛ ɔse saa atorɔ no si yɛdi atorɔ no Nyankopɔn akyiwadeɛ ɛyɛ Proverbs chapter 12 verse 22 ɔse Awurade akyiwadeɛ ne atorɔ ano na wɔn a odi nokorɛ no sɔ n'ani ne bisɛm ti 12 yi mu 22 Proverbs chapter 12 verse 22 no ɔse Awurade akyiwadeɛ sɛ na ne yɛka ɛwɔ beaeɛ a ɛyɛ Proverbs chapter 6 verse 16 no ɔse Nyankopɔn akyiwadeɛ no ɛne ano a ɛdi atorɔ na wɔn a odi nokorɛ no ɛso Nyankopɔn ani Yesu sɛ ade biara mu no ma wo yiw ɛnyɛ wo yiw ma wo daabi ɛnyɛ wo daabi ade ne yɛ fitaa kase yɛ fitaa sɛ ɛkɔkɔkɔ a kase kɔkɔɔ adɛn na yɛpɛ sɛ yɛsɔ bibi ani nneɛma amanfoɔ anaasɛ wɔn a wɔn bɛn no ehu sɛ yɛdeɛ yɛ nokwafoɔ ama sɛ ɛyɛ fitaa kase yɛ fitaa esiane sɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ sɛ wobɛdi atorɔ ayɛ nneɛma bi a wosusu sɛ wode sɔ obi ani sɛ ɛkɔba ne saa na yɛ sɛ nea Nyankopɔn ɛpɛ sɛ woyɛ no wadane no ɔdasani nokwafoɔ ɛnni atorɔ sɛ yɛka se obi yɛ nokwafoɔ a obi a n'asɛm esi so asɛm biara a ɔbɛka no ɔnsan ɛnana no ɔse atorɔ hwɛ Proverbs chapter 14 verse 5 no ɔse ɔdasani nokwafoɔ renni atorɔ na ɔdasikurumfoɔ ka atorɔ sɛm ohun sɛ ade bi ɛyɛ nokorɛ na ɔpɛ sɛ wodane no ne opposite a Bible no sɛ woyɛ ɔdasikurumfoɔ ade no esi w'anim pɛɛ yɛwɔ anammɔ bebree a yɛtu ɛwɔ yɛ man mu sɛ ade no ɛyɛ fitaa esiane sɛ makɔgye ho sika esiane sɛ mepɛ sɛ mesɔ nnipa ni nti mɛfa kwan biara so ayɛ ama asɛm no adane Bible no sɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ ano a ɛka atorɔsɛm ade ne siiɛ ɛyampa esiiɛ waka ne sɛneɛ esiiɛ ade no ansi ka no sɛneɛ ansi sɛ wokɔ mmaransɛm di no mu a ɔse Exodus chapter 20 verse 1 to
20 no da kinkan ni nyina e wo fie emransem dun mu no ose obi a odi adansi kurumu ade no eye no kore na nso watene no wasesa no ama na ba e ade a ense ose alafedefesem di oseye ba emra asam ne ye no kore na opesa wo chim ho opesa wo chim asam no ho ema ne ye dedede opesa wo fremu asam no opesa wo ka asam no ma amanfo nyina hu se ne a wo kan mu na ye no kore Bible no ebo okoko Proverbs chapter 26 verse 28 no ose tekrema trofo tan won a apra won na ano defedefe de oseye eba ose asem na ye no kure na wo tekrema eye de ye obu wo ha asem obeka no obia ginidi obia hu se asem a wo ka no ampa wo sa nipa no hwe ni esa se nipa nyina gi watum nipa nyina wo se wo asem a obeka bia no ekuta tumi emu yeduru eti moment a obeka asem bia ye gitum enna so wa nhwe yie na obi fa ekwan bi so ebe bribe obi fa kwan bi so ebe ma okatehye esa se wa no ate no ano ye denti danasem yi na asem no yankuntia asumasi Bible no say wo yesa wo de ha obi na ka hu say ha wo de ha obi no defe no edo beko oseyi mu nya wo pon say o chiri atro tachirema nti obi a otesa no hweniye awurade sɛ wɔn a ɔka atrosem obi a ɔka atrosem bia ho pon sɛ ɔbɛsɛw esan sɛ ɛnachi wadeɛ ɛyɛ enwom a ɛtɔ so enum yimu ensia Psalm 5 verse 6 wɔsɛ wɔn a ɔka atrosem awurade chi mugya pɛfoɔ ɛne asifoɔ unim sɛ watrosem asɛm a ɛyɛ no kora no wanka na wama asɛm no ani adane na ako akyia obi no ɛde obi kɔ owuo mu wakɔdi adansikuru asɛm a wonim pefee sɛ asɛm yi yɛ deɛ ɛnyɛ onipa no na ɔyɛɛ asɛm wei deɛ ɛnyɛ onipa no na ɛkaeɛ na wafa kwan bi so akɔdi adansikuru ama onipa no awu no ama sɛ anaasɛ wama onipa no akɔ ahokyere mu no Bible no sɛ Nyankopɔn ɛbɛsɛe wo Nyankopɔn ɛbɛsɛe wo mogya pɛfoɔ ho wonam obi asɛm so ama obi ahwe ne kra na wonimu a ɛna a wo ti Nyankopɔn asɛm yi dwane firi saa bɔne no afi Nyankopɔn akyira kwan ɛsiane sɛ Bible no sɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ na ɛnkyɛ wobɛkɔ ɔsɛyie mu Unada tachirema ubeka sem eye nada kwan so senia menu ekan asam ne ye no kurekuto a esanka o kan saa na impo so na waye ade no na wani begu asimpo ama wade wo ho a eye beboa wo osim na da tachirema Hwɔkyerɛm sɛ na kenkan ɛyɛ enwom a ɛtɔ so ɔha ani aduenu yimu mmienu ɛne mmiɛnsa no Psalm 120 verse 2 ɛne 3 no wokenkan a ɔse wo na da tɛkyerɛma na sɛ asɛm no yɛ nokorɛ nanso watene no ɛna ɔse kontompo deɛ ɛyɛ kɔmɔ adeɛ a yɛtaa ɛte asɛm enim
watene no aka no bifoforo kra eno so bible eka wasem ese ehopon achiwade eno so kenkan ofie Hosea chapter 4 verse 1 and 2. Hosea chapter 4 verse 1 and 2. Ana all kan nyina bomu no osenia oyo ohene kese pa ewo saa tro no no ene obonsam osi obonsam ye otrofo ene atro agya enti obiara otu anamo edi atro na otene ene de ye papa na ema enipa ho kire no osi ne farebai eye obonsam ono na oye atrofo nyina agya kinkan otrosem no John chapter 8 verse 44. John chapter 8 verse 44. Kristo ene kansa osemo de mu agya mu firi ni mu no obonsam na mogya no akonode ena mo pese moye ono na oye owudifo efiri mfitiase na onyina no kreso efise no kra eni ni mu oka atrosem a efi onani mu na oka efise oye otrofo ene atro agya woni ababo no describe obonsam nti wo a uye atro ne ma no se oye obonsam eno hyase eyesa ose ensa ehwie moja egu ensa a ehwie moja egu ebia wonam paabo eso obo bi pa se ongokum asimasi emaw ana se wabo bi pa se oma obi ehwo nkyere no ose ensa ehwie moja gu so ehopon achiwade usika a wode ball pa no eye wonsa ena watu hu anamon na ose ehopon achi won a oyesa no se okota de odi bim moja ho se obi a asem no ni mo hwe na wonam kwan bi so no wayi no afiri asase so sene yeta eka se yebo obi pa ye obi ho a na dwuma odi nyina ne se meti ho wodi ebra na so opese mikum obi mawo a ma misika sei na mekum asumasi amawo bible no se ehopon achiwade wo a wo bo pa wudu sika etu sa na mo no ehopon achiwade ene wo a wo gi sika no no atu na mo akokum obi agu moja agu no ehopon achiwade eye Proverbs chapter 1 verse 11 mebusem tibaako yimu dubaako no se ose bayanko moja ho asem moja ho adem mayanko tadie odibim kwa se ne mekae no so obi a asem no onimo hwe impokra no so nipa no kra di fo na otene onsa emo nipa no efiri asase so a wahwie moja gu ose ensa ehwie moja egu impo ekum obi a odibim ose ehopon achiwade ose nompe nka de oje apaade nomie enka ne oje apaade se obi aba opa ose bible no se nomie enka sa nipa no se fakodi awu se wasem a woka kire obi na ano no elano so amana afiri asase so ana se anamo bi a wutuye no enam so ama obi akoda fiase bible ne se no mienka nia oje apade Deuteronomy chapter 27 verse 25 no Deuteronomy Mose huma etoso enum no ti aduonu so yimu aduonu enum no osi no mienka nia oje apade se obekum onipa odibim no manu nyina nka se amen osi
no me nka ne a oje apade oje adamudie na se oje sika me nka na saa se ne bible no e kan no oje sika ye bɔ ne paa se wo de odwuma a wo ye nyina ne se kokum obi kɔsɛ obi ma obi ho nkyere no ɔse no me nka saa nipa no se Nyankopɔn ka sɛ no me nka wa ɔno ɔyɛ ɔbɔ adeɛ na ɔbɔ wo nipadua no no nim akwa no dwumadie biara a ɛsɛ edi no sɛ wotu anamɔ wei a no me nka wo no onipa dasani unsuro Nyankopɔn anim ka unsuro Nyankopɔn no me nti sɛ wote saa te bia ni mu a yɛn sakyerɛ atwe wo firi mu mpo sɛ abɔ adwe mu mpo sɛ wobɛyɛ a nyan sakyerɛ ɛsiane sɛ ɔse Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ ɛnsa a ehwie mogya egu ne titiri mogya a edi bim egu ɔse Awurade mfa nkyɛwo da ɔse wo a wote saa no Awurade mfa nkyɛwo da Nyankopɔn mfa nkyɛwo ɛsiane sɛ anammɔn a watu no ɛyɛ n'akyiwadeɛ fa ɔtwerɛ nsɛm no kenkan wɔ fie ɛyɛ 2 Kings chapter 24 verse 44 2 Kings chapter 24 verse 44 ahemfo nhoma a ɛtɔ so mmienu ti aduonu ɛnan yimu aduanan no wokenkan a ɛbɛkyerɛ wo ɛna wokenkan Isaiah chapter 1 verse 15 no a ɔsi mogya ayɛ mo nsa mamama mogya ayɛ wo nsa mamama memfa saa kwan wei so ɛnka nkyerɛ nnua mmaa no mu nketewa no na mentum fo sɛ wommere ɛnso yɛ sɛ wobɛware nti ɛne ɔbɛrima bi ɛnkɔhyehyɛ hɔ na nyinsɛn ba akwala no a monam adwuma mmɔ so a ɔyɛ innocent a ɔnim hwee no gyaa no ɔsɛ ɛnhwie saa mogya no nyɛ den ɛngu sɛ wɔwɔ saa te bia no mu bɛrima bi adaadaa wo ama saa ade no ato ɛno nti wabɔ wo tirim pɔ sɛ wokɔyi saa nyinsɛn agu anaa yɛdi ka woyɛ bɔne deɛ nanso akwara no mogya deɛ bɔ mmɔden ara sɛ wonkɔyi emu na tu anammɔn na yɛ nsakyerɛeɛ wayɛ bi da hwɛ Nyankopɔn akyira kwan na yɛ mpamu ka hwɛ n'akyira kwan na kɔsom no na ɔmfa saa bɔne no ɛnkyɛw ɛsiane sɛ ɔse ɛnsa a ɛhwie mogya gu no ɛyɛ n'akyiwadeɛ na mmuyɛ agu mo nsatea ho fi ɛsiane sɛ wɔahwie mogya gu nti Bible no sɛ mmuyɛ agu mo nsatea ho fi ɛno nso wohwɛ ɔkyerɛ nsɛm no na kenkan Isaiah chapter 59 verse 3 to 6 Isaiah chapter 59 verse 3 to 6 wokenkan a ɛbɛkyerɛ wo ɛna ne ɛtɔ so ɛnan no ɔse akoma a ɛdwen abusuo adwen ɔse wakoma no a ɛda wo mu no ɛsɛ sɛ ɛdwen musuo adwen ɛsiane sɛ ɛyɛ sɛ ɛdwen musuo adwen nti Bible no ɛɛbɔ kɔkɔ sɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ akoma a ɛdwen abususɛm wakoma mu no obi ho asɛm ahyɛ wo mu wakoma mu no waplane sɛ wobɛdi awu wakoma mu no wasusu nneɛma bebree a ɛbɛtia wo nua Bible sɛ wakoma no ma no nyɛ akoma a emu te ɛyɛ sɛ ɛyɛ musuo akoma musuo sɛ adeɛ a ɛyɛ yaw adeɛ a ɛyɛ curse obi a wɔmfa nkyɛ no na wobɛbɔ ne dua wobɛyɛ fa kwan biara so ɔsɛ ɛyɛ akoma a musuo akoma a Nyankopɔn yɛ den ekyi Proverbs chapter 24 verse 8 Proverbs chapter 24 verse 8 Nebusam ti aduonu nan yi mu nwɔtwe no ɔsɛ deɛ ɔdwen bɔneyɛ ho no ɔfrɛ no ɔkɔtwebrɛfoɔ ɔsɛ obi a ɔdwene bɔneyɛ ho no woda ɔmpa so ahomakye a mene wo kasa yi
wo wote kaa mu a wotie me wakɔ bie w'adwuma a wotie me ɔse adwen biara a wodwen a ɛyɛ anamo bi a ɛnsɛ na ɛdwen sɛ wobɛdi obi bɔne no ɛsɛ sɛ akoma no na ɛyɛ saa nsusue no nyinaa obi yɛ wadeɛ nnora wode ahyɛ wakoma mu obi yɛ wadeɛ afini wode ahyɛ wakoma mu nti waka wo ho ntam sɛ saa nipa no deɛ sune ɔne no ɛnsi ha ɛmfa ha so ɔno fa ha a ɔso bɛfa ha mpo wadwea kɔduru biaeɛ bi a ɛnka wo nko a onipa no mfiri wiase ɛka wo nko a onipa no mmerɛ Nyankopɔn sɛ saa anamɔ a wotu yi nyinaa no ɛnyɛ anamɔ a Nyankopɔn ɛpɛ wakoma ho musuo ade a wodwen wakoma mu a ɛbɛtia wo nua no Bible ne sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ hwɛ Genesis chapter 6 verse 5 mmerɛ a Nyankopɔn ɛbɔ onipa na onipa yɛ asoɔden na bɔne ɛdɔɔso Nyankopɔn kaa sɛ wɔanu ne ho sɛ ɔbɔ onipa no asɛm Nyankopɔn kaa no nie ɔsɛ Nyankopɔn hu bibi ɔse Genesis chapter 6 verse 5 na Awurade hu sɛ enipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wakoma mu susue nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa na sɛ onipa a yɛfrɛ no onipa no yɛwɔ esu ɛne bɛn bi ɛwɔ yi mu a yɛn susue a yɛbɛ esu Nyankopɔn nim o ɛne nti na wɔbɔ hɔkɔ ahomakyen ɛka kyerɛ wo sɛ ɛsiane sɛ woyɛ onipa na sɛnea ɛbɛti biara no wobɛkɔ saa te bia no mu nti ɔbɔ hɔkɔ sɛ yɛ n'akyiwadeɛ sɛ akoma a ɛsusu musuo na bɔne ahyɛ saa akoma no mu ma ɔsɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ kenkan wɔ fie ɛnwom a ɛtɔ so 38 verse 4 no Psalm 36 verse 4 okenkan a ɛno nso ɔbɛkyerɛw Nyankopɔn akyiwadeɛ ɔse ɔdwen amuyɔdeɛ ne kɛtɛ so ɔse ɔdwen amuyɔdeɛ ne kɛtɛ so ɔde nan asi ɔkwan a ɛnyɛ so bɔne deɛ ɔnkyi wohu sɛ wote wo kɛtɛ so yi ɔredwen nneɛma bebree ho afa ɛkwan a wobɛtu anammɔn na biribi obi ayɛ wo no na wo nso akɔtua ne ka ne ɛtɔ so enum no ɔse ɛnan a ɛyɛ hare tumrika kɔ bɔne ho na sɛ wobɛyɛ bɔne a wode wo nan anamotuo wobɛtena ase aprane na watu wo nan akɔyɛ saa de no ɔse ɛnan a ɛyɛ hare etumrika ɛkɔ bɔne ho ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ nti mmerɛ a wosusu ho na wobɛtu anammɔn akɔyɛ saa de no Bible no sɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ ɛno nso wokenkan ɔtwerɛ nsɛm no ɛwɔ Proverbs chapter 1 verse 16 nebusɛm ti baako yɛmu 16 na wɔn nan tumrika kɔ bɔne mu na ɔyɛ ntɛm hwie mogya egu na yɛ sɛ nea Bible ne kene nyinaa fa wo nua ɛne wo Nyankopɔn ntɛm asɛm nti de bɛ na wo nua bi ayɛ wo a mpɛmpɛnsoɔ a waduru no wopɛ sɛ woyi ne firi asase yi so de bɛ na wo nua ayɛ wo a mpɛmpɛnsoɔ yi wopɛ sɛ woyi ne firi asase so ɔse Nyankopɔn ɛtan obi a ɔyɛ ntɛm etu anammɔn ne nan yɛ hare etu anammɔn kɔdi bɔne ne ɛtɔ so 6 ɔse Nyankopɔn ekyi obi a odi adansikrumu ɔse obi a odi adansikrumu asɛm na ɛyɛ sɛ woka ama yɛhu sɛ asɛm a wokan ɛyɛ nokorɛ na wodi adansikrumu no Bible no sɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ enti sɛ obi abɔ ɔpaa
akasɛm bi ahyɛ wano ɛsɛ kɔdane saa asɛm wei ɛma obi ho nkyere no yɛnkum no yɛmfa no nkoto afiase na ne mu nwu ase bible ne sɛ ɛhopɔn akyiwadeɛ sɛ wokɔdi adasekuru mu mene wokan sɛ wokan Exodus chapter 20 no a verse 1 to 20 no ɛwɔ mmaransɛm du mu sɛ adasekuru mu asɛm no ɛnyɛ nokorɛ asɛm no ɛsii yɛ na onni hɔ nanso se na wɔ hɔ bible sɛ ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ kenkan ɔkyerɛ nsɛm no wɔ fie Proverbs chapter 12 verse 17 ɔsɛ deɛ ɔka nokorɛ no ka deɛ ɛtene na ɔdasekuru mu deɛ otwa kontompo wonim sɛ asɛm a woka kyerɛ wo nua yi asɛm a woka to wo nua yi so yi ɛnyɛ nokorɛ ɛso woka ɛsiane sɛ wakɔgye wo sika asɛm a watwerɛ ba krataa mu yi kowa krataa mu yi wonim sɛ asɛm a waka yi ɛnyɛ nokorɛ nanso wode tɔn krataa wonim sɛ asɛm a wogyina court na wodi ho adanseɛ yi ɛnyɛ nokorɛ ɛsiane sɛ yɛtua sika ma wo bible no sɛ ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ sɛ wobɛdi adansekuru mu ade no woni hɔ wo sɛ ɛsii saa wowɔ hɔ ɛsi yɛ ɛso atane ani waka no sɛneɛ ɛtie biara bible no sɛ ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ sɛ wobɛdi adansekuru mu adeɛ a ɛnyɛ nokorɛ na wo sɛ ɛyɛ nokorɛ ne ɛtwa toɔ a bible no ɛka ho asɛm no ɔse nea ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem ɔse nea ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem ɔse ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ mene wo ɛkenkan saa test yi a ɛyɛ abomination to the Lord nea ɛyɛ awurade akyiwadeɛ no ɛyɛ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 mebusɛm ti nsia yimudu nsia ekosi dunkron no yɛtwa toɔ ɛne sɛ obi a ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem sɛ waka anuanom mmienu ti abom na ɛnam ti a waka wɔn ti abom ama baako akum baako ɔse ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ ɛsiane sɛ woyɛ saa no wakɔgye obi sika woyɛ saa no wopɛ bi animguaseɛ nti yɛma anuanom mmienu nyina hɔ na ɔmo nko ntɔkwa na wɔn ani agye asɛm no nte saa wafiri mu asɛm no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbaako ho bɛkyere no ade no nte saa waka no saa bible no sɛ wohyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem obi ne nua wɔ fie wobɛkɔtie wei asɛm kakra wakɔtie wei asɛm kakra na wakeka wɔn ti abom bible no sɛ woyɛ saa no ɛyɛ hopɔn akyiwadeɛ hopɔn akyiwadeɛ na woyɛ Proverbs chapter 6 verse 14 na ɛkenkan no ɔsɛ akontikyisɛm wɔ n'akoma mu ɔpam ne tiri mu apambɔne daa takra wɔ gyem na ɔhyɛ wahu wo a ɔhyɛ takra wɔ gyem wahu esu a hopɔn ɛdwerɛw akyerɛ wo sɛ wo a woyɛ saa no wohyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem ɔsɛ nneɛma nsi nyankopɔn akyi nea nyankopɔn akyi paa no ɛne sɛ obi ɛma n'ani ɛtra ntɔn saa nneɛma na ɔbɔ so nyinaa no ɛyɛ nyankopɔn asɛm a ɛtu me ne mmienu fo sɛ yɛbɛtu anammɔn ne aso nyankopɔn ani yɛbɛtu anammɔn ne ɛyɛ nyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛyɛ saa nneɛma wei a ɔsɛ ɛyɛ nyankopɔn akyiwadeɛ ebia na wonim watu saa anammɔn no bebree ɛnɛ wate nyankopɔn asɛm ɔsɛ nneɛma nson ɛne nyankopɔn akyiwadeɛ proud look n'ani a ɛtra ntɔn ɛlan tɔn tɛkyerɛma a ɛka toro sɛm hands that share innocent blood nsa a ehwie mogya a ɛdi bim egu a heart that devises wicked plans akoma a
Edwin musuo adwin. Feed that sweat in running to evil. Enaya eye har etumi kakobonimu. A false witness who speaks lies. Odansi kru a otu uhu atrocem and also di atrocem. Ni chatwo and say and the one who sowed discord among brethren. Nia oshe enuanom tem takra wogem. Mibie ahoma no. Na onso bibiara e chiwadwen na ebia efa waso ho awanti ase no. Onso abadmiri no so na yahwe se ne beka no. Hello? No what your frost morning a frost na ka free fa. Ubetimi na ogina so ma me fa ho no nsantudwa 0248705629 aya homa ya bie pato kasa. Your frost saying Pato FM Peter me first close to Mo Peter ma wase monko. Yo, ebema ye na Church of Christ, our church happening. Then find a man send here. I want you aba. Okay. But my son began say, what is the difference between commandment and law? What is the difference between commandment and law? Commandment and law. Okay. Ode fatuso. Emriba mu because emfadisha no ho de na so emriba mu a me yi anoma why. Yo me dasi. Yo. Ubetimi afre 0248705629. Eya ho an ye bi ni sisi a. Aha ye Radio Universe 105.7. Church of Christ Bible enhwemu na ogusu 80. Hello. Morning, but your first saying after free fa. Aite uni wo fam kro. Didi Isaac, assist myself. Mo Isaac mo asem nko. We dey aka say me ase. Ba mi me kwa sorry mo bai. What can I say? Obu wa kwa sorry. You be see am. Kwa sorry. All right. Bye. Adi o ye no. No kwa sorry right. Okay. It's no general one. What you know for very after. Probably intra. Was one kwa sorry no be and na me no kwa sorry me nya. Dabi set you. Sene ye cousin bi say entafo me no kra omo ye fum no. Obia ba ko pieja ba ko. So entafo kra wo ye fum no ba ko pieja ba ko. Ena se owo so be fa yen a obi akọ na ankrankre ene hopo atemu nso bebu yen nso no omu nipa miensa mbomu se nipa miensa ne ye na wababu oso obu no ankrankre enti enhwe obi boni a woye so enka se onkwa sori ono hopo ebubu na ten esan se nia onim no wanye no bible se ni onum papa no wanye no boni ma no enti enhwe obi ene ye so nka se nia oye nti onkwa sori why Make us answer. Na no matter condition. Never I'm here no condition. And I say me yare I'm going to so we wish I was on Juba is no more also almost no one go was only anya so yare. Okay, yare serious. So you hear me I said me friend that was third of them yare. Okay, cool. But can I show? Okay, what do you head? No, auto in Tintia, my emergency. But do you blame an amendment? Yeah, Mammy Marco, another papa. Or buy an over upon everything. You know, you will win that year. So far, so Sunday, direct. So far, sorry. Until I make a choice, say, Isaac, your pona or shall sue, Yenipa, so that's here. Yaria, okay. Your pony near, Intia, a banisa, or no, so never saw Yari. Inti, a ma obi, ask them,
en share wo nkasa ni nto nkwa sori to de achi ye no be kasa no ma betu dwawai yo ye da se so betu anamo betimi afre 0248 705629 aya homa e bi nsi a ene ahwe abomination to the Lord ni aye Yankopon awrade achiwade. Hello. Ma wa chin friend say na go morning. Amididi oji. Udi ni say? Fankobe. Okay, kasa. Yo. Ada masini. Ni wapa moye. Mo ishira mo kwa nse adidi ambi ye yendu nyanko so mai. Okay. Yo, nso ni tro barrier ti sin tin nyanko pon se. Omo an se dia ma okay. O say? Ni tro barrier. Tin nyanko pon se omo an se dia dia mi bi edit ma yanko so. O ebe yi, why? Wo jidi say ebe yi. Yo, na what to na mo Yankopon asem so why? No, okay. Okay, that's so afre. Yankopon shira wo. Okay. Ubetimi afre 0248 705629. Eya homa ya bi nsisi a. Ubetimi da to so why? Okay. Aha Radio Universe 105.7. Church of Christ Bible Enhwemu na Ugusu etie. Ubetimi afre 0248 705629. Eya homa ubetimi afre. But oni a ofre no ubetimi eda to so why? You know akasa wi. Okay. Ubetimi afre 0248 705629. Eya homa ya bi. Hello. Hello. Ma wa chin friend say na ka free fa. Freddy again. Mo Freddy mo ma se mo nko. Na ma se na church pa mo church. ene opinion ti ambana watu kwa akra yo indawalias ya proportion bebe inshallah na yema osu church so yako okay na Church of Christ force ina yako yo that's it okay and I hear abomination to the Lord ni Yankopon anase urade achiwade ye hwe Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 and then bia ye hwe ni ehu enema enso a Yankopon achiwade esa se Yankopon ayesom no na nia opese ye no esi etu anamon na yesetie ema no na yenkwa ene yasetena atimi aso ni hello. Hello, good morning. Morning, but your first name, not the fever. Osu, Master Mko, Manasa Clammy. Madam Pacho. We can stretch him on now, say, and I have a Mojashigo. Nase impose Nipano, why born in Poa, and settle the object nectar free nation. Mio Christo ni Messiah Timoafo. Ena ọma no mra so kire se obi die wu a efan bi no ibo a ono so gesi age ne kra free ni nsem na se mi o Kristo ni na me de migina ọma no mra so e de bua obi kumfo a so me di fo Yankopon ni mo ana okay me dachi and that's so after why we see me helma maka wasem okay match yo ubetimi afre 0248 70 5629 aya homa ya bi ene ya hwe abomination to the Lord ni eye awrade achiwade ye hwe biaye no wo Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 mibusem ti ensia yimudu nsia ekosi de nkron no o se enema nson Yankopon achiwade Nneema nson Yankopon achiwade na wo hyase kura no o se ade nsie yi na awrade tan na ne to sonson no ye ne kra achiwade na se Yankopon echi Yankopon akapa so chidie na ochi nti ase etu anamo ne ye ensachiraye ewo ho ubetimi afre 0248 70 5629 aya homa mabie ibere a chiwadwen no ahaye Radio Universe 105.7 Church of Christ Bible enhwemu na ugusu etie nti ye nhye nso
si ne bitimi aboa yen yie na nia yenti asie no ye na Bible no so akyere. Hello. Ma watin ya fro say na ka fin fa. Le pastor Femi Kofi Abroka me ka African tomato. Mo Kofi mo asem nko. Yo chama ya da Nyankopon ase se ene o de sa adisien ai ba ba church na mitinu se ye di hu for papa. Ewo je say me obi am ton food. Na ebi amakwa koyi entade she said black. And you know me to papa. But the black that you and my kama. I made the aqua could not come when I'm a 20 will be bar. Or maybe with some crystal limon, or you could tell me something. That's it. If I show what I did, what dino. It's all there being nine. And I'm say, my first Ottoman and I'm assuming because you can be as old, the nine. Now I told not the call. And she means another thing I was seeing what church you did. I come on the farmer, which means and then what the bill on my meeting for fun. Which was rather and some of the non such a minimum and free. And then when I'm here, you that's it. And so encounter not them the among Adom, Abribia, not between the church. And I answer I am a coin be a Anderson. It's not true who and that's the phone in the Church of Christ. Okay, that's Professor of the Bay. And say Utuana Mo, and that's it. That's what I feel. Over me after 0248 705629. I am ma, maybe this is here. NCB, I'm the Frenchman in the BC. Hello? Hello, also. No, I change your and after fever. Yeah. Oji Nasabe, Oji, okay. And I'm bisa say inti oko aso na se ni so she eya echa boniana. Okay, o mu se emfa adisen hu de na so echa ho asama wo kan Bible no e ka se obema de se o bom paye a ma otisu nye den na ho enti ampa obetumi ahako na o hyeko na e bom paye a se utu na esa inconvenience ye bon pa ye watu ye wese watu ntino one obe decide say me free aso dem a meche so that ntino because amuka bibi say I say Muslims crown amuko church ya amucheche injina say ate ni sama ene me Kristo so na say me dwene ho a me nchasi bisa ntino ma me bisa wo Bible no asem ne ye kan Bible no chere say obema de esa okata otiso oyisu kata so say emra obo mpaye no esa okata otiso ndi say enkata so ti say eche ya say ma wo kan na so waso dem ne ye bo mpaye na say wakata otiso a New Testament worship no ma ho kwan sa ne we say obetimi ahye yensi kwan say nhye o ne wo inconvenience wo ho ne bon pae ba ko no watuche no sa ahye won say na lentie no eti kanu wo de we pon na be show cha no ahye oche. Okay. That's right. Then jana ndi sabo jishia akinje bi sa alfa nyame so mo nti eti mi ka krenti yo say eti mi hu de wi ande bi. Okay. I don't control your kakra. Yo, that's it. That's it. Yo, that's what San Fribio. Me just say ahana me free me de nyina besi. Me mom na asem ni nyina ne say. And I hwe abomination to the Lord. Yen for friend you chat. Hello. Joseph. Aha, but you any? Peter ni. Okay, Peter. That means about the Ten Commandments and the commandment and then the new command. They tell you the new command Jesus was John 13 verse 34. And now we said the 10 commandments now Exodus 20. Who marry who can in Abuma who don't say yeah yes Christ to by the new commandment. I was Romans 13 verse 18 up to verse 10. The third say, near yes, Christo kind in say, Egina Odo, or those who are Yabanyama, Yabu. Topic I would say abomination to the Lord. Say, Yen
na dena mrano ese uko Exodus from the quality coming na but upa new commandment Kristo di ma eno say o say yen dole hu yen ti say odo bi a usumi je bi enfam kumrano na ebeda o say ebeye abomination to the law. Okay, Matthew 8 verse 1 to 3 no to 4 no this is extra patado ni yare ni. Okay, so come na nko di asenso di a Moses edi mom ewo mra no to. And I used to see what by all say miracle to efa say be do ye hu. Okay. Ma yem fun camera this is na maybe say what is the difference between the law and commandment? Okay. Thank you very much. Yo, that's say what be crazy I na man. You say the affridgment ni na be sia na ya share hu kran say yo mo dia ti Nyankopon asem. You say onia o kan say obi azik titru na mene wo che wo ayi ni so say obi Peter betuna to so obi enu wo fie ne ya wo ye no kran nya wakono ese obekwa sorry mene wo kan bebre e bi anya wo nko obi a o tie mi obi ni ye nti on pese obekwa sorry no enkwagye ene onipa anamotuo no eya ankrankre soma ya so Nyankopon e betuma kra ba say obekwa sorry wo kra dem ho aso dem wo kra wakọ no obi ni ye kra betuma to sintidua na nso se hu se nkoa na oba asase so na nkoa na obesan firi asase akọ enti wanamo a wutu ni Nyankopon ntem no oni Nyankopon ntem a enti ema obi enye sintidua to ewo nyam so o mu se ya de se oni mu se oni pa kwa sori pa no de sa ne de ediu na nso enye ono na obi abebu na konta enye ono ni Nyankopon no ono de okobi ena osa asem na okote no onfa nya dwuma e ma ne hawo o de ko wasori fefefe se ne betimi ahye Nyankopon anu nyam mi se mi bibia besi ha na nia wusu a wo kan se wo ye judge wo ye Kristoni na sa asema ba na sa wudi na ekire se onipa no onifa wo Kristoni no wo don sa se onipa no onifa na ekokum na wo hwe moji agu ana ni tie wa ne se ni efa emra ene nyamesom ho no se o ma ne mra aka se ade we yenye enti se wo ya se ikun ana se ejeriu ana se ye anema bi amra no ka na se wo ye judge na wo based on emra no na wo de ye ebu atan a mire mizusu Nyankopon anim no Nyankopon ni obeka esan se tisu ampa se onipa na wudi na asem no emra no sisen emra na wudi na so wudi ebu nipa no fo no emra no sisen emra no si osowu ana emra no se osesi ejana na eno so na wugina ye ede mra no ye adwuma ana se wuji sika so on se na tie no wo ye obo so no o se obi a odi adansi krumu obi odi adansi krumu Nyankopon achiwade eti se mra na wugina so edibu na ten a Nyankopon na onim na emom se nya mra no so ana akoji sika na 10 na tembu no a Nyankopon na nim nti ade biara wugina so aye no ma o conscience ananso wa huni mu nkyerɛ wo sɛ ade na wo ye no sa pepepe nti we Kristo na wo ye judge na wo based on the law o man no mra edibu atan a me hunu sɛ afo bebe Nyankopon anim mfofo ni hello okay nti me bia asi ha nti wobetimi afreyen emra ya wie bibia no Bible in Shemujumadi and San Road Church of Christ. Walk in Kuma Circle. Ufri Vodafone, Obeka a dine and 9. Near Tosu Numno and San Road Church of Christ. And now Ufi Police Depot, our Niche Kwame Kuma Circle Noah. Basto Bua a fellow assault down. Ubehu and San Road Church of Christ war. One hour church Media Digina Woka. William Church of Christ better ben one soa. Oba and San Road Church of Christ hunia a ben na wono akoye adusua sene me bo mo ho nkaye no eyeye nua kufi tewia na oye osapakani ewo Osu Church of Christ Nyankopon ato nsa afre no
Nyankopɔn na onim ne ɔyɛ o nti yɛ nua ba a na yɛ okunu yɛ hyɛw di Nyankopɔn asɛm mu kyekyerɛ yɛ ma yakɔ ɛne nkɔla no nyinaa Nyankopɔn bɛyɛ wae obusa nkɔla no suadeɛ Nyankopɔn ani so deɛ nsua koraa ɔbɛyɛ amana borɔ so nti tie saa nsɛm yi na kyekyerɛ wo ho werɛ ɛne Church of Christ fo nyinaa ne titiriw ɛyɛ osu Church of Christ Nyankopɔn ɛnhyɛ mo den ɛwɔ nea mahwɛ nyinaa mu mesan bɔ atiefoɔ nka yɛ bio sɛ ɛyɛ Church of Christ ɛyɛ sampatrɛ yɛhyɛ aseɛ ɛyɛ Monday wei na yɛbɛwie no ɛnnɛ yɛyɛ no wɔ ɔdɔkɔ official town park ne so anaasɛ market hɔ yɛhyɛ aseɛ ɛnna yɛbɛsan atoa so yɛbɛwie ne nnɛ nti mebɔ atiefoɔ nyinaa nka yɛ sɛ wode radio no ɛto Happy FM 98.9 anaasɛ Top FM 103.3 a 103.1 a Top FM 103.1 a wobɛnya yɛ live ɛwɔ hɔ yɛbɛhyɛ aseɛ 7 p.m. ekosi 9 p.m. ɛyɛ nnɛ ɛne ne yɛwie bibiaa ɛne yɛbɛkasa fa judgment na hopɔn atem wɔ ho nti bɔmmɔden sɛ wontumi ɛma hɔ mpo a fa radio no ɛto hɔ Happy FM 98.9 ɛna Top FM 103.1 7 p.m. ekosi 9 p.m. wowɔ kwawman mu so a anaasɛ Eastern region a ɛyɛ nkɔkɔɔ ne Afram page so a Kwawu FM ɛyɛ 96.3 ɛna Afram FM ɛnso yɛ 103.3 nti yɛnhyɛ no nso sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛte Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn nhyira wo Nyankopɔn ɛnte n'anim ɛma wo Nyankopɔn fa wo nkɔ na ɔmfa wo mmara asomdue mu ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen wobɛhyia yɛ bio na ɔtwe sɛ nnɛ nonum ekosi na osia anɔpa ɛwɔ Radio Universe 105.7 sɛ efiri ha a wobɛtumi afrɛ me na biribiara a ɛbaa mu a wante aseɛ no yɛakɔ so ɛne wo apɛnsɛmpɛnsɛn mu 024 321 9844 024 321 9844 anaasɛ wobɛtumi akɔ Facebook akɔhwɛ Church Radio adesua ɛsɛ nyinaa ɛto so wobɛtumi asan abɔ atie biom studio ɛbɛda Dr. Carl ase no tutum afini fuma ɛma yɛn ɛne atiefoɔ nyinaa sɛ moyɛ aso ɛma Nyankopɔn asɛm yɛfrɛ me Joseph Afuakwa na Nyankopɔn asɛm brɛ wa no pɛi kyɛ no nso sɛ ɛne yɛahwɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ ɔse nneɛma nson ɛne Nyankopɔn akyiwadeɛ quotation no yɛ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 bibusɛm tinsia mudum ensia ekusi dunkron no nti yɛnhyɛ no so Nyankopɔn nhyɛ mu nyinaa ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen nkyɛkyerɛ bebree na aba wiase emu nea wɔnyɛ na yɛmfa nti na Church of Christ ɛde Bible nhwɛmu dwumadie ɛbrɛ wo mimi da biara nonum ekosi na onsia anɔpa ɛyɛ 5 to 6 am ɛwɔ Radio Universe 105.7 bonye mu kwan no afrɛ ɛwɔ dwumadie no so na wobɛhu no korɛ no ama yɛade hyeɛ Church of Christ yɛgye Accra ma Nyankopɔn